Et du coup, bonjour à tous, et on est en direct pour l'undocking, donc du coup le déplacement du MS-23 qui va avoir lieu maintenant dans 3 minutes à peu près. Voilà. Et bien écoutez, installez-vous, et puis écoutez, on va bientôt partir. Donc petit direct aujourd'hui. Demain, pendant que j'y pense, on devrait potentiellement avoir sur la chaîne, je crois, attendez, je vais vous dire exactement, je crois que c'est le décollage d'une Tesla de chez SpaceX, c'est ça, j'ai bien dit. Donc décollage d'une Tesla de SpaceX, donc la Falcon 9 Block 5 pour la 40e, du coup ça sera demain 6h30. Alors, je vais pas vous mentir, je vais peut-être le programmer, c'est pas encore sûr, que c'est vrai que la 6h30, on va voir, parce que, alors, pas que j'ai pas envie de le faire, mais parce qu'on a la fâcheuse habitude avec SpaceX que ça soit décalé. Alors se lever hyper tôt pour que ça soit décalé, voilà. Donc pour l'instant pas programmé, si tout va bien on le fera en tout cas. Sur ce, hop, je vais un petit peu m'agrandir, voilà, comme ça on se voit tous bien. Et du coup, écoutez, on est à 2 minutes, 2 petites minutes maintenant du désamarrage du MS-23. Alors c'est pas un retour sur Terre, hein. On le change juste de place. D'ailleurs, on va lire tout de suite la description que je vous ai mis du coup en fiche, en description de la vidéo. Donc on y va. Attendez, je vérifie que le son est bon partout. Voilà, on va réduire un petit peu et puis on est parti. Du coup, le vaisseau Soyuz MS-23, d'ailleurs que vous voyez actuellement à l'écran, donc avec les cosmonautes Prokopiev, Petelin et l'astronaute Rubio de la NASA, pardon, sera déplacé du module Poisk auquel il est amarré. Donc c'est ce que vous voyez actuellement. Le module Prichal, vers le module Prichal, pardon. La manœuvre s'avère nécessaire pour les cosmonautes pour qu'ils puissent effectuer des travaux à la hauteur du module Poisk. Donc on en conclut qu'il y aura du coup une future sortie extravéhiculaire à destination de tout ça. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est bon pour l'instant. Et du coup, désamarrage dans moins de 30 secondes, normalement, c'est parti. Donc désamarrage, et puis voilà, on va revenir là où il faut, juste après. Allez, on espère que ça se passe bien, comme d'habitude. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour le bon retour que vous avez eu en ce qui concerne la vidéo sur Corinne Nemec, la traduction en français. C'est vrai que la transition à passer de l'espace à Stargate, bon, elle n'est pas folle non plus, hein, ça y est, c'est parti. Mais en tout cas, vous l'avez bien reçu, et merci. C'est parti, du coup, désamarrage du MS-23, qu'on va mettre un petit peu plus loin sur la station spatiale. Écoutez, pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. On a de belles images, encore une fois. On peut voir qu'on est côté jour, hein. Le vaisseau est limite tout blanc, reflété par le soleil. On peut voir les RCS également en marche. You can see the thruster firings on the MS-23 vehicle under the manual flying of Station and Soyuz Commander Sergei Prokopiev. AGC mode, yes, AGC mode. Good backaway rate reported by the Russian flight control team. The range is about 8 meters currently. Copy. La manœuvre qui ne devrait pas durer très longtemps. En tout cas, on va rester ensemble tout au long de cette petite manœuvre. Ah, et je vous rappelle également pour ceux qui sont du côté de Charleville-Mézières, enfin plutôt côté dans le nord de la France, du coup on sera au Carolo Game Show, donc à Charleville-Mézières, pas ce week-end-là, le week-end d'après.
Allez, tout se passe bien pour l'instant. On va suivre ça du coup attentivement et puis c'est tout ce qui devrait se passer parce que je suis en train de regarder un petit peu les dates. Dans une semaine aussi, ouais, vol très important dans une semaine, on aura le décollage de l'Ariane 5, donc avec le satellite Jupiter Moon Explorer. Et puis, alors sans vouloir, comment dire ça, gâcher potentiellement l'excitation de certains, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont programmé des directs du Starship. Alors, je tiens à dire, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de décollage, je dis juste qu'actuellement, officiellement, il n'y a aucune date. Voilà. Je préfère vous prévenir que... Alors, je sais que moi, j'ai un direct qui est programmé depuis 1 an et que je n'arrête pas de décaler sans cesse. Bah, tout simplement parce que on n'a pas de date, tout simplement. Et que j'ai vu sur beaucoup d'autres chaînes des programmations du direct du Starship. Or, il n'y a aucune date. On laisse entendre éventuellement qu'il serait lancé en avril, on l'espère tous, mais il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a rien, et j'ai envie même de vous dire, ça m'étonnerait beaucoup que ça soit en avril, parce que avec toutes les missions qu'il y a prévues ce mois-ci de la part de chez SpaceX, je vais pas vous mentir, j'ai un gros doute qu'on prenne le risque de faire lancer un Starship qui pour moi encore n'est pas encore au point. Juste comme ça, pour vous signifier que demain, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, lancement de la Falcon 9 Inteslat. Dans 4 jours, donc le 11 avril, lancement de la Falcon 9 Transporteur 7. Le 19 avril, lancement du coup de la Falcon Super Heavy ViaSat 3. Voilà, juste ça. Lancement également le même jour, à mon avis ça sera décalé, mais lancement le même jour, du coup, de la Falcon 9 Starlink 6.2. Et à la fin du mois, on a encore une Falcon 9 au 3B M-Power, donc 3 et 4. Et tout début du mois, on a la mission Axiom 2 qui décollera. Donc, autant vous dire que je n'y crois pas beaucoup, je peux me tromper, qu'on aura un décollage, en tout cas, du Starship ce mois-ci. Donc, comme je vous dis, j'ai vu beaucoup de chaînes le programmer, mais sachez qu'officiellement, il n'y a aucune date. Mais bon, même moi, je veux dire, je vais programmer pour la fin du mois. Mais voilà, vous êtes habitués depuis 1 an, je ne fais que de repousser le direct de plus en plus, chaque jour qui passe. Mais voilà. Donc désolé pour ceux qui l'attendaient avec impatience. Ça va peut-être changer, hein. Ça peut changer à n'importe quel moment, hein, bien sûr. Et là, je me balade un peu sur toutes les chaînes. Je vois qu'on l'a programmé pour le 10. Je vois qu'on l'a programmé pour le 17. Je vois qu'on le programme pour le 20. Je vous le dis encore une fois. Ouais, de toute façon, vous devez bien vous en douter. Si personne ne dit la même chose, c'est qu'il n'y a pas de date. Alors, on ne peut pas faire un lancement le 10, un le 17, un le 20, un le 30. C'est pas possible, hein. Donc voilà. Donc désolé pour ceux qui l'attendaient avec impatience, mais voilà, malheureusement actuellement, écoutez, on est habitué avec monsieur Elon Musk, hein, que j'ai interpellé un petit coup sur Twitter également, je crois il y a 3-4 jours. On est habitué à beaucoup de parlotte, mais pas trop d'actes. Donc pour l'instant, rien du tout. Il décollera un jour, enfin il y aura un test un jour. J'ai un gros doute que ça soit ce mois-ci. Allez, en tout cas, on continue le déplacement du MS-23.
Et puis on va patienter jusqu'à temps d'avoir un petit peu plus d'images. The range is approaching 50 meters. Station keeping is in progress. Copy. Very smooth back away from the International Space Station under the control of Soyuz Commander and Station Commander Sergei En ce qui me concerne, ce que je vais faire en attendant le déplacement, c'est que je vais vous laisser avec les images actuelles et on se retrouve du coup pour l'amarrage, le nouvel amarrage du MS-23 dans quelques instants. Allez, profitez bien des images, à tout de suite. Once this roll maneuver is complete, Prokopiev then will fly the Soyuz in a radial fly-around to a point directly in front of the station and then below the station, maintaining that 40 to 60 meter separation distance. $90 degrees. Copy. $130 degrees. Switching from the hard stop. Almost complete with the 180-degree roll maneuver. Approaching 180 degrees. The turnaround is completed. The roll maneuver now complete. Prokopiev will soon begin to fly the Soyuz from this point directly above the station to a point in front of the station, then below the complex. We are ready to proceed with inaudible and to increase the lateral rates. Copy. 11:55:45, which docking probe extension command sent. Copy. And the Soyuz now has received a command to extend its docking probe in advance of its forthcoming redocking to the Prichal module, the multi-hatched node module that is attached to the Naoka multipurpose laboratory module that's on the Earth-facing side of the Russian segment of the International Space Station. The angular size of the sum exceeds 3 squares. Prokopiev, Petelin, and Rubio running about 4 minutes ahead of their predicted timeline for this relocation today. Again, the relocation serving a dual purpose to open up the Poisk module for upcoming Russian spacewalks by Prokopiev and Petelin that will get underway on April 18th, and to clear the Poisk for the arrival of the ISS Progress 84 cargo ship in late May. Once redocked to the Prichal module, the Soyuz MS-23 will remain at that Prichal port until Rubio, Prokopiev, and Petelin depart the station for good, currently scheduled for September 27th. And the fly-around is now underway.
along the large diameter. The large diameter shows less than 4 squares, and the range is around 60 meters. Copy. Which is extended, and the 13 is illuminated. Copy. The range is around 4 squares or 55 meters. Copy. The Soyuz docking probe has now been extended as planned. Everything going extremely well, very smoothly. Periodically, you can see thruster firings as Prokopiev manually flies the Soyuz, currently to a point from directly above the station to a point directly in front of the station. Angular size is 4.5 squares, and the current range is around 50 or 55 meters. Copy. D9 is illuminated at 11:55:09. SM probe is extended, and SSVP inaudible. Which docking probe extension cyclogram is executed. Copy. The Soyuz again was launched on February 24th, uncrewed from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. 2 days later, executing an automated docking to the Poisk module to replace the damaged Soyuz MS-23 spacecraft that undocked from the station without a crew on board on March 28th, landing by parachute on the steppe of Kazakhstan. Выходим на ось АОСМ. Aligning with the SM axis. Проходим ось АОСМ. SMF docking axis, passing it by. Copy. The Soyuz now almost directly behind or in front of the International Space Station, essentially looking down the barrel of the docking port of the Zvezda service module as it continues its fly around under the control of Sergei Prokopiev, maintaining a distance of around 55 meters from the station. Дальность 55. Current range is 5. We had a quick LS. Принята дальность в Copy. районе 60 метров. Current range is around 60 meters. Copy.
This view from the engineering camera on the Soyuz vehicle, showing an excellent view of the ISS Progress 83 cargo craft that is docked to the aft end of the Zvezda service module. Sergei Prokopiev continuing to fly the Soyuz to a point now directly below the station. And now in the field of view, you can see that bulbous module. That is the Prichal module to which Prokopiev will align the Soyuz forward docking probe and move in for final approach and a redocking to the International Space Station. Copy. Please continue the flight around. The Soyuz and the International Space Station flying in tandem, moving from southwest to northeast in an orbit inclined 51.6 degrees to either side of the equator, about to pass the border between southern Russia and western Kazakhstan. Angular size is 4.5. Copy. And again, the wide view showing the Soyuz as it slowly but surely approaches its alignment point, some 55 meters away from the Prichal module. That's on the left side of your screen. That is the multi-hatched node module that is attached to the nadir or Earth-facing side of the Naoka multipurpose laboratory module. Is soon to be completed. Copy. Current range is around 50 meters. And I am continuing to move along the stack, getting ready, inaudible. The fly around is now complete. The Soyuz precisely aligning itself now with the Prichal module in advance of a short period of station keeping and then final approach for redocking. And you see the Prichal docking port now in the field of view from the cross-aired engineering camera on the Soyuz MS-23. I'm aligned with the docking port axis. Copy. Prokopiev reporting good alignment with the Prichal docking port. V5 command. Please send the command on time. Command sent. Copy. At 12:06. Prokopiev running about 5 minutes ahead of schedule. No problem with the timing. Everything going very smoothly. 17 illuminated. Soyuz flying 260 miles over northwestern Kazakhstan. Illuminated. Copy. Copy. The current range is around 40 meters. And I am continuing the approach to a range of 3 meters to station keeping. And you can continue at the rate of 0.2.3 up to a 20-meter range, and then audible. Copy. The commands are armed.
continuing to align along the pitch axis. The current range is 33 meters. Copy. Everything continuing to go very smoothly with the relocation of the Soyuz MS-23 that you see in the field of view. In the center section of the Soyuz, the descent module. The current range is 25. Final approach now underway. The Soyuz now just 25 meters away from its final destination, the Prichal module, the node module docking port. Strapped in to the descent module, Sergei Prokopiev in the center seat as Soyuz commander, flanked on his left by Dmitry Petelin, and to his right, NASA's Frank Rubio. This again the vehicle that the three will ride home to Earth on September 27th to wrap up some 371 days in space. After the Soyuz redocks to the Prichal module and the hooks are closed to form a hard mate, there will be about 90 minutes for the crew to conduct leak checks to make sure that we have an airtight seal between the Soyuz and Prichal before the hatches will be open to allow the three crew members back inside the International Space Station. Sergei, on Baku video monitor, I am seeing inaudible. Please repeat your last. Copy. You are coming in very low. We are seeing a circular target on the Baku video monitor. Or do you see? Can you confirm? Yes, the target is on the screen. The crosshair is aligned. The target is at the center, approximately by 0.5 squares lower. Continuing. The range is around another. Again, the view over Russian ground stations from the Soyuz engineering camera as Prokopiev slowly but surely flies Soyuz in for its redocking to the Prichal module. That's the node module, multiple hatches for multiple vehicles to arrive at the station.
The target is at the center. And the current range is 18 meters. Copy. Prokopiev confirming 18 meters, now separating Soyuz from Prichal. Soyuz in the International Space Station flying over northern Mongolia. To recap so far, Soyuz undocked from the Poisk module on the space-facing side of the International Space Station at 3:45 a.m. Central, 4:45 a.m. Eastern Time, backed away from that docking port to a distance of some 40 meters or so, began a fly-around under the manual control of Roscosmos cosmonaut and Soyuz commander Sergei Prokopiev, completed the fly-around and now is in final approach for a redocking to the Prichal module. Sergei, please perform station keeping up the mirrors, and the target should be less than three squares at that point, and continue with the alignment. Copy. Current range is 15 meters. Copy, 15. 15 meters now separating Soyuz from Prichal. Current range is 12. The target is in the center. Copy. Soyuz now flying over southeastern China, moving from northwest to southeast. About to move inside 10 meters from Prichal. The range is 10 meters. Copy, 10 meters.
smoothly closing in for its redocking to the space station. You can see the docking probe fully extended from the orbital module, or the uppermost section of the Soyuz spacecraft. The range is 7 meters. I'm getting ready to perform station keeping. There will be a very brief period of station keeping. One more check of the precise alignment of that forward docking probe with Prichal. That brief period of station keeping will occur at the 3-meter mark. The target is aligned with the center. Current range is 5. Copy. Set up the AGC mode. Station keeping is in progress. Copy. And Prokopiev has put the brakes on for a brief period of station keeping. With the final approach and docking. And they now have a final go from Russian flight controllers for final approach. Impulse. Allez, dans quelques instants, du coup, l'amarrage du Soyuz MS-23. On va relire un petit coup la description pour ceux qui rejoindraient la rediffusion. Tenez, voilà, dans quelques secondes. Donc le Soyuz MS-23 avec les cosmonautes Prokopiev, Petelin et l'astronaute américain Rubio sera déplacé du module Poisk jusqu'à donc là où il était amarré, vers le module Prichal que vous voyez actuellement. Attention, amarrage dans quelques secondes. La manœuvre s'avère nécessaire pour les cosmonautes pour qu'ils puissent effectuer des travaux donc à la hauteur du module Poisk. Attention, ça rebondit un petit peu. Allez, on devrait avoir l'amarrage confirmé d'ici quelques secondes. J'ai pas l'impression que ça soit encore verrouillé par contre. On a vu que ça, ils avaient bien visé, mais que ça avait rebondi un petit peu. Bon, normalement ça devrait être bon. On va voir ce que ça nous dit. Ah, petit problème de focus là. Ah, on a du mal à faire le point là. Attention. Alors, où est-ce qu'on en est? Bon, bah ça devrait être bon. On va voir ce que nous disent après la NASA et Roscosmos, mais écoutez, le déplacement a l'air de s'être parfaitement exécuté. Sur ce, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour ceux qui regarderont la rediffusion, donc heure française, hein, demain, donc le 7 avril, dans les alentours de 6h30 du matin, on devrait avoir un décollage du coup de la Falcon 9 pour la mission Enteslat. Je vous garantis pas que je la diffuserai, puisqu'on est habitué avec SpaceX, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un gros décalage en ce qui concerne ce genre de mission. Donc on verra comment ça se passe, je vous le garantis pas. Par contre, voilà, je le redis encore ce que j'ai dit en début de direct. Ça y est, là on va pouvoir verrouiller l'amarrage.
j'ai pas envie de casser les espoirs de beaucoup d'entre vous, mais malgré ce qui a été dit et programmé sur d'autres chaînes que vous connaissez bien, pour le moment, il n'y a pas d'officialisation pour le vol du Starship, et j'ai donné mes raisons de tout à l'heure, en sachant que il y a énormément de vols de SpaceX déjà qui sont programmés, dont une Falcon Heavy qui va arriver dans une dizaine de jours. Et puis voilà, de toute façon, il n'y a pas d'officialisation du vol du Starship. C'est pas parce que Monsieur Musk a dit que. Monsieur Musk dit beaucoup de choses, mais voilà, hein, il y a plus de paroles que d'actes. Donc ça peut changer. J'espère que ça changera, mais pour l'instant, voilà, pas de lancement prévu pour le Starship, en tout cas officiellement. On n'a pas de date. Donc voilà. Bah écoutez, nous on va se laisser là. Bah écoutez, comme je l'ai dit, voilà, le déplacement c'est très bien effectué. Sur ce, peut-être à demain. En tout cas, vendredi, si tout va bien, vendredi ou samedi maximum, nouvelle vidéo ou un petit partenariat avec la chaîne qui s'appelle Dans ton film. Donc c'est un youtubeur hein, qui décortique un petit peu tous les films. Voilà, on a passé, je crois, 3 quarts d'heure de questions-réponses. Je pense que ça pourra intéresser beaucoup d'entre vous. On va reparler un petit peu de Stargate, on va parler un petit peu de tout. Voilà, j'espère que ça vous intéressera en tout cas. Sur ce, eh ben, écoutez, bon jeudi à tous, et puis bah, on se dit à la prochaine.